Einen wunderschönen guten Morgen. Ich verstecke meine Augen vollkommen zurecht, weil es morgens ist und ich noch sehr kleine Augen habe. Aber nichtsdestotrotz möchte ich euch heute mit zur MMF nehmen. Ich bin heute mit der Ellie von der MMF hier auf Nusa Lembongan auf dem Boot und möchte euch einfach mal ein bisschen Einblicke geben, in was die MMF so jeden Tag macht. Ich denke, dass das für euch ganz interessant sein könnte, da natürlich das ganze Geld hingeht von dem Projekt, was gespendet wird. Und dann sollt ihr ja auch wissen, was da so veranstaltet wird. In diesem Sinne nehme ich euch ein bisschen mit hinter die Kulissen heute und wünsche euch ganz viel Spaß. Also das ist die kleine Hauptstraße sozusagen von Nusa Lembongan. Und ich habe jetzt hier so einen 10 Minuten Fußweg, bis ich zu dem Tauchcenter komme, das uns heute mitnimmt. Big Fish Diving. Mit denen geht's raus heute. Und ich habe einen schweren Rucksack auf. Ich zeige das mal. Da ist nämlich meine große Kamera drin. Und ich bin unfassbar nervös, weil ich die heute das erste Mal wieder mit unter Wasser nehme seit Mosambik im letzten Jahr. Und ich musste noch ein Quick Repair machen und schmeiße jetzt gleich erstmal in den Pool und hoffe, dass da alles dicht ist. So, das ist der Moment der Wahrheit. Nice. Okay, wir haben jetzt unser Equipment fertig gemacht und ich habe Ellie gefunden. Hi Ellie. Good morning. What's the plan now? Alright, so we're just getting ready to go diving, and before we head out I'm going to do a briefing about manta rays, and then we're going to get on the boat and head to Manta Point. 2 species currently recognized from the mantas. There's the giant mantas, which grow to be larger. So, wir sind jetzt auf dem Boot und ab jetzt spiele ich Musik ein, weil es wahrscheinlich zu laut wird. So schnell geht's. Wir sind zurück von 2 Tauchgängen. Erster war ein Manta Point und der zweite Crystal Bay. Manta Point hatten wir 3 Manta-Rochen. Also 2 davon waren leider auf der Cleaning Station oben, sodass wir den Bellyprint nicht hatten. Bei einem hat Ellie gemessen und ich habe den Bellyprint fotografiert. Das heißt, der schafft es in die Datenbank. Und jetzt fragen wir Ellie gleich nochmal 1, 2 Fragen zu ihrem Messinstrument und was das damit so auf sich hat. How would you sum up our dives, our day? It was good. We saw, I think there was about 4 mantas there, and we managed to get a good measurement on at least one of them. So that's always a good. Talking about measurements, you're diving with this weird thing there in your hand? Let me get my socks off of it. So you want to just give a very brief explanation of what that is? Yeah, sure. So this is a stereo photogrammetry setup. It's basically 2 GoPros. Set about 80 centimeters apart, looking inward slightly. So think of it as your 2 eyes and focusing on something. So this is what we've been measuring the mantas with. And now I'm going to go calibrate it in the pool with a known sized object, our checkerboard, and then through some software we'll be able to figure out exactly how big our mantas were that we saw today. So that's pretty cool. Also im Hintergrund seht ihr Ellie noch weiterhin das Stereo Photogrammetry Tool kalibrieren. Und ja, ich werde sie später jetzt dann nochmal treffen. Da treffen wir uns dann in dem Office, was ganz offiziell das Headquarter MMF Indonesia ist. Aber ihr werdet sehen, es ist klein. Und dann ja, schauen wir einfach noch so, was heute noch sonst so ansteht später.
So, wir sind mitten im Tauchcenter vom Blue Corner Dive auf Nusa Lembongan. Und hier hat die MMF einen kleinen Raum. Mal gucken, ob die Ellie schon da ist. Und da gucken wir jetzt mal, wie es da so aussieht im Headquarter. And here we are. Hey! The infamous headquarter of the Marine Megafauna Foundation Indonesia. I told everyone already it's small. Yes, so we're very lucky. The dive center here gave us one of their guest rooms and we converted it into a little office. There's even a tiny little lab in there, what used to be the bathroom. Perfect. Alright, Ellie, so we have been diving today already. What is happening in this office, or in general, what's happening when you guys are not underwater? Yeah, well, it's a little bit quiet right now. You're catching us in a little bit of our low season. Normally we've got at least 2 people sitting around here, normally 3. So Janice, who's been our research assistant and project leader for the last 2 and a bit years. And then 2 interns that would be getting trained up and working away on different projects. We do a lot of community education, as well as the data collection. But yeah, so people, if we had just come back from a dive, people would be logging what they've seen on their dive, so all the environmental conditions, they'd be processing their data. So we kind of have a bit of a mantra here. It's like 1 day on the water equals 3 days in the office. Unfortunately, that's how it works. But yeah, normally we have people who are really keen to dig into the data, so that's all good. Yeah, if you peek around, you might see there's like jars and vials and things around. So that's from our microplastics work. So every year up until now, we have, so 7th year up until now, we've been collecting samples in the MANTAHARI feeding grounds, and then we'll normally have a microscope set up here where we are basically looking and seeing how much plastic is in our sample of water that we collected at the manta feeding place. Yeah, and I'm doing a lot of analysis with all the data that we have as well. So I tend to do most of that from my home office because I've got a big screen there. Helps a lot with coding and matching mantas. When you're matching, you know, a mantis to a database of over 1,000 like it is in Komodo, it really helps to have a big screen to put them all up. So I just got back from there, and that was really great to visit again after 3 years not being there. We published a study there on the mantis, and I had an opportunity to speak to the national park and present the work there, and that was a really great thing to do because everyone was so enthusiastic and interested to learn more about it. Yeah. All right, cool. So I think that's it for now. Like we had a day with the MMF. That's the insights I wanted to show you guys. I hope you liked it and you know more about what is happening here with the money that every one of us is generating in Indonesia.